right, let us continue with our study of the 7th chapter of Bhagavad Gita. And we begin to text number 8. Так давайте продолжим изучать 7 главу Бхагавад-гиты и начнем с текста номер 8. All glories to Srimad Bhagavad Gita and all glories to Srila Bhaktivedanta Swami. Вся слава Шримад Бхагавад-гите, вся слава Шриле Бхактивиданте Свами. Remember, Krishna is the speaker. Помните, что рассказчик Кришна. O son of Kunti, Arjuna, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether, and ability in man. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, слог ОМ в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. This covers a vast area of the material creation. И это покрывает обширную территорию материального творения. And Krishna says he's all of that. И Кришна говорит, что он все это. Bhaktivedanta will talk about it in detail in the purport. Комментарий Бхактивиданта расскажет об этом в деталях. But one thing remembering these verses can do is make it very easy for us to remember Krishna in everyday life. Но то, что эти стихи, то, что то есть памятовать об этих стихах, то, что это может сделать, это позволит нам очень легко помнить о Кришне в нашей повседневной жизни. Every day we taste water. Каждый день мы пробуем на вкус воду, то есть пьем воду. So we can remember, that's Krishna. I am the taste of water. И мы можем вспоминать, можем помнить, что это Кришна. Кришна говорит, я вкус воды. And there's nothing as thirst quenching as water. И ничто не утоляет жажду, как вода. Some people never drink it. Некоторые люди никогда ее не пьют. They drink sodas. Они пьют газировку. But that's a big problem. Но это большая проблема. As we know. Anyway, that's мы another знаем. subject. But the idea is nothing quenches our thirst when we're really, really needing something to drink. Water is the best. Но смысл в том, что ничто не утоляет жажду так, когда нам это очень нужно, то есть ничто не удаляет ее так, как вода. Вода — это лучшее. And so that taste, that pure taste, you know, people here in the mountains, they'll go to sources where water's coming out of the mountains. They'll travel for long distances to get that water. И это очень чистый вкус, и мы слышим, как люди отправляются в горы, чтобы найти этот чистый источник воды. Проходят большую, огромную дистанцию, чтобы найти эту воду. Two reasons. One, they think, well, this is the best for me. This is pure. But another is the taste. По двум причинам. Первое — это то, что вода лучшего качества, так сказать, лучшая для меня. И вторая причина, что у нее лучший вкус. So the point is, that can remind us of Krishna. И суть в том, что это может напоминать нам о Кришне. I am the light of the sun and the moon. Я свет солнца и луны. Again, a daily activity, seeing the light of the sun and the moon. Опять же, повседневная активность, когда мы видим свет солнца и луны. And you can remember, Krishna says, I am that light of the sun and the moon. И вы можете помнить, как Кришна говорит, что я — этот свет солнца и луны. Can remind us of the Lord. Это может напоминать нам о Господе. That's starting to develop a certain consciousness. И это начинает развивать определенного вида сознания. And that is, I'm conscious of the Lord in everything. Это означает, что я осознаю Господа во всем. See, we're trained, basically, По сути, to not remember the Lord at all. нас тренируют, чтобы мы вовсе не помнили о Господе. See, atheism
No God. Don't remember the Lord. Remember ourselves. Атеизм. Бога нет. Не помните о Господе. Помните самих себя. But a student of the Bhagavad Gita is guided by Krishna. Но ученик Бхагавад-гиты, тот, кто изучает Бхагавад-гиту, его направляет Кришна. So again, I am the light of the sun and the moon. И опять, и снова. Я свет солнца и луны. I am the syllable Om in the Vedic mantras. Я слог ОМ в ведических мантрах. All the Vedic mantras, let's just say most Vedic mantras contain Om. Все ведические мантры, ну давайте скажем, что большинство ведических мантр содержит в себе слог ОМ. Krishna says, I am that syllable Om. И Кришна говорит, что я этот слог ОМ. And I am the sound in ether. Я звук в эфире. Earth, water, fire, air, ether. That's the most subtle of the first 5 gross material elements. Земля, вода, огонь, эфир. Эфир — это самая тонкая, так сказать, энергия из всех грубых материальных. And that's where sound originates, in the ether. И это откуда происходит звук, из эфира. Krishna says, that's me. Кришна говорит, что это я. And the ability in man. И талант в человеке. See, in our forgetfulness, we think whatever ability we have, that's my ability. И с нашей забывчивостью мы думаем, что какими бы возможностями, способностями мы не обладали, это мои способности. The musician, the athlete, the intellectual, the scientist, that's my ability. Музыкант, атлет, интеллектуал, ученый думают, это мой талант, мои способности. But it's not. Но это не так. I, Krishna says, am the ability in man. Кришна говорит, я талант в человеке. So it keeps us in proper consciousness. И это держит нас в правильном сознании. The more ability a person may have, the more proud he becomes of his ability. Чем больше у человека может быть способностей, тем больше он начинает гордиться ими. I won, I did this, I am the best. Я победил, я сделал это, добился этого, я лучший. But the devotee of the Lord said, this is Krishna. Но преданный Кришна говорит, это все Кришна. So, again, by studying, like this is just one verse, but by studying this and implementing these truths in our everyday life, we can begin more and more to develop Krishna consciousness, God consciousness. Это всего лишь один стих, но изучая эти истины, применяя их в нашей повседневной жизни, мы сможем все более и более начинать осознавать Кришну, более и более развивать это сознание Бога, божественное сознание. Но нам необходимо слушать это регулярно, необходимо это практиковать. Because we're covered over by this ever-present material energy. Поскольку мы покрываемся этой постоянно присутствующей материальной энергией. We're in the material world of forgetfulness of God. Мы в материальном мире забвения о Боге. So, Bhagavad Gita, Krishna's words, can reverse that. И Бхагавад-гита, слова Кришны, могут обратить это. Okay, let's read Bhaktivedanta's purport. Так, прочитаем комментарий Бхактивиданты. This verse explains how the Lord is all-pervasive by his diverse material and spiritual energies. Из этого стиха мы узнаем, как Господь своими разнообразными духовными и материальными энергиями пронизывает все сущее. In other words, the Lord is everywhere. Другими словами, Господь повсюду. Everywhere. There's no existence where the Lord is not present. Он везде. Не существует такого места, где бы он не находился.
The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. На первых этапах духовного развития Верховного Господа осознают через его разнообразные энергии, в его безличном аспекте. And this is the beginning of the understanding. И это начало понимания. The energies of God, but it's perceived as impersonal. Энергии Бога, но их воспринимают как безличностный аспект. The energy of the sun, you can go out on a sunny day and you can't not feel that energy. Как энергия Солнца, если вы выйдете на улицу в солнечный день, то вы не сможете не почувствовать эту энергию. But if we think of anything at all, it's like, oh, this is the impersonal force, the impersonal energy. Но если мы как-то подумаем об этом, то мы будем думать, что это безличностная сила, безличностная энергия. Just last week, one lady asked me, is worshiping the sun the same as worshiping God? Как на прошлой неделе одна женщина спросила меня, поклонение Господу сравни поклонению Богу? Это одно и то же? And it totally depends on a person's consciousness. И это полностью зависит от сознания личности. But the sun worshippers, they worship the energy, they worship the warmth, they worship the power, the light, etc., without connecting it with the original supreme person. Но те, кто поклоняются Солнцу, они поклоняются энергии, свету, этой солнечной силе и так далее, и они не соединяют это с верховной личностью Бога. It's a material concept. Это материальная концепция. But if you understand, all of this is Krishna. He's coming from the Lord. He is that light, that warmth, that power. Но если вы понимаете, то вы будете видеть, что это все Кришна, это все идет от Него, что это Кришна, это цвет, это мощь. And you don't really worship the sun, you just appreciate that aspect of the Lord's all-pervasive nature. И вы не только поклоняетесь Солнцу, вы также цените эту... You appreciate what? It's all-pervasive nature. Вы цените, то есть эту все проникающую природу. As the demigod in the sun is a person and is perceived by his all-pervading energy, the sunshine, similarly the Lord, although in his eternal abode, is perceived by his all-pervading diffusive energies. Как присутствие Бога Солнца, которое является личностью, можно ощутить через его вездесущую энергию. Солнечный свет, так и его вездесущую энергию солнечный свет, так и присутствие Господа, который пребывает в своей вечной обители, можно ощутить через его энергии, которыми пронизано все сущее. See, in the world today, almost nobody knows that the sun, the globe and the light rays are coming from the personality, the sun God. Сегодня в мире практически никто не знает, что этот шар, это свет, солнечные лучи, что все это идет от Бога Солнца, от личности Бога Солнца. So there's actually a person, the sun God. То есть существует на самом деле эта личность, Бог Солнца. That's not impersonal, that's personal. Это не безличностно, это личностный аспект. But how many people know that? Basically nobody. Но сколько людей знают об этом, по сути, никто. Unless they're students of this wisdom. Если они не являются учениками этой мудрости. But we also must understand that the sun God is a great servant of and devotee of Krishna. Но мы также должны понимать, что Бог Солнца является великим слугой Кришны. So he's not a standalone God. Он не
не Бог сам по себе, то есть Он не единственный Бог. So his glory is in his service to Krishna. И Его слава в Его служении Кришне. The taste of water is the active principle of water. Вкус — неотъемлемое свойство воды. No one likes to drink seawater because the pure taste of water is mixed with salt. Никто не станет пить морскую воду, потому что в ней чистый вкус воды смешан со вкусом соли. So we were just talking about that idea. The more pure the water, the better the taste. Мы только обсуждали, говорили об этой идее, что чем чище вода, тем лучше вкус. And that's the attractive part. И это та часть, которая привлекает. Attraction for water depends on the purity of the taste. And this pure taste is one of the energies of the Lord. Нас больше привлекает вода, имеющая чистый вкус, и этот чистый вкус является одной из энергий Верховного Господа. And you can't separate the Lord from his energies. И невозможно отделить Господа от Его энергии. And again, people don't connect the energy with the personality of Godhead. И опять же, люди не соединяют энергии с личностью Бога. Simply because of ignorance. И все это из-за невежества. The impersonalists perceive the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying water to quench man's thirst. Имперсоналист ощущает присутствие Господа в воде через ее вкус, а персоналист прославляет Господа, который милостиво дал человеку эту вкусную воду, чтобы он мог утолить жажду. So it's obvious that glorifying the personality of the Lord is above or superior to this impersonal perception. И очевидно, что прославление личностного аспекта Бога, личности Бога, гораздо выше, чем поклонение Его безличностного аспекта. So the devotee is always appreciating, thankful of, and glorifying the Lord. Поэтому преданный, он всегда ценит, прославляет, всегда осознает Господа. Всегда благодарен этому. That is the way of perceiving the Supreme. Таким образом можно ощутить присутствие Господа всюду. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. В сущности, философия персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. There's no conflict. It's just that the personalists see bigger picture. They see more of the truth. Нет противоречия. Персоналист, он видит большую картину, он видит, так сказать, большую истину. One who knows God knows that the impersonal conception and the personal conception are simultaneously present in everything, and that there is no contradiction. Тот, кто постиг Бога, знает, что личностные и безличные аспекты одновременно присутствуют во всем сущем, и в этом нет никакого противоречия. Therefore, Lord Chaitanya establishes sublime doctrine, Achintya Bheda and Abheda Tattvam, simultaneously one and different. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил возвышенный принцип Ачинтья Бхеда и Абхеда Таттва, одновременного единства и различия. So all this is the energy of the Lord. That's the same, one energy, but it's different. И все это является энергиями Господа, одна энергия, но это все различно. And the clearest example is in the oneness, we're all one with the Lord because we're all spiritual energy, but at the same time, we're individual spiritual personalities, so we're different from the Lord. И самый явный пример этого будет это то, что мы едины с Богом, поскольку мы все, это духовная энергия,
Но мы также отличны, поскольку мы являемся индивидуальными личностями, индивидуальными душами. and forever subordinate to the Lord. И мы вечно подчиненные Господу. So, same in quality, but not the same in quantity. Одинаковые по качеству, но различные по количеству. The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma-joyiti, which is the impersonal effulgence of the Lord. Источником солнечного и лунного света также является Брахмаджоти, безличное сияние Верховного Господа. Similarly, anyway, so that's another whole area of understanding the impersonal feature of the Lord. Это еще одна другая зона, так сказать, понимания, безличностная черта Господа. The Brahma-joyiti. Брахмаджоти. That means the spiritual light. Это означает духовный свет. And that comes from the form of Krishna. И он исходит от формы Кришны. That's his shining effulgence. Это его сияние, сияние его тела. Just like the light of the sun comes from the sun globe, which comes from the sun god. Так же, как солнечный свет исходит от солнца, то есть который исходит от Бога Солнца. So the light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma-joyiti, which is the impersonal effulgence of the Lord. Источником солнечного и лунного света также является Брахмаджоти, безличное сияние Верховного Господа. Similarly, pranava, or the omkara transcendental sound, used in the beginning of every Vedic hymn to address the Supreme Lord, also emanates from him. А пранава или омкара, трансцендентный звук, с которого начинается каждый ведический гимн, является формой обращения к Верховному Господу. So this pranava, omkara, indicates the Lord. Это пранава, омкара показывает Господа. Because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound Omkara. Поскольку имперсоналисты так боятся обращаться к Господу Кришне, называя его одним из его бесчисленных имен, они предпочитают произносить трансцендентный звук Омкара. Is Omkara the same as the Lord? Yes, it is. Омкара — это одно и то же, то есть не отличается от Господа? Да, это так. Is it transcendental sound? Yes, it is. Это трансцендентный звук? Да. But the I won't say problem, but the misunderstanding is those who chant Om as their preferred mantra are those who don't want to accept a supreme person. Но проблема, или, правильно сказать, недопонимание здесь в том, что те, кто повторяют, воспевают слог Ом, эту мантру, это те люди, которые не хотят принимать Бога как личность, личностный аспект. When you hear Om, it doesn't bring to mind a person. Когда вы слышите звук Ом, это не напоминает вам о личности. It's the sound of the universe. It's the cosmic sound of the creation. It's all kinds of ideas that people have about Om, but it doesn't really bring to mind a person. Это звук вселенной, космического творения, и какие бы идеи это то есть о чем-либо бы это не напоминало людям, это не напоминает о верховной личности Бога. But when you say Krishna, well, that's completely different. Но когда вы произносите Кришна, то это полностью отличается. That's the name of a person. Это имя личности. That's indicating a person.
и указывать на личность. Krishna, Rama, Gopala, Govinda, Allah. There's a person connected with the name. Кришна, Рама, Говинда, Гопала, Аллах. С этими именами связана личность. And so the impersonalists, they don't like that. That's not what they're perceiving or want to perceive. Имперсоналисты не любят этого, им это не нравится, это не то, к чему они стремятся, и не хотят, это не то, что они хотят воспринимать. Bhaktivedanta says they're very much afraid of addressing the Lord by his names. Бхактивиданта говорит, что они, по сути, боятся обращаться к Господу с помощью его имен. So they prefer Om. Поэтому предпочитают слог ОМ. But they do not realize that Omkara is the sound representation of Krishna. Но они не понимают, что Омкара является звуковым воплощением Кришны. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Сознанием Кришны пронизано все сущее, и тот, кто обладает им, поистине благословенное живое существо. In other words, just like we've been saying, they see Krishna everywhere. Другими словами, как только что мы говорили, они видят Кришну повсюду. And Bhaktivedanta says they're blessed. Бхактивиданта говорит, что они благословлены. Those who do not know Krishna are in illusion. And so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. Те, кто не знает Кришну, пребывают в иллюзии, поэтому знание Кришны — это путь, ведущий к освобождению, а забвение Кришны — причина материального рабства. So that's pretty clear. Довольно ясно. And he continues in this same presentation of material energies and objects, etc., that are him. И он продолжает в этой презентации, что материальная природа, материальные объекты — это также он. I am the original fragrance of the earth, and I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all ascetics. Я изначальный аромат земли, я жар огня, я жизнь всех живущих и аскеза всех аскетов. See, so from earth comes smell. И от земли исходит аромат. The nose is the sense that perceives that. И нос — это чувство, которое это воспринимает. So Krishna says, I am the original fragrance of the earth. Кришна говорит, я изначальный аромат земли. Earth has a very distinct fragrance. Земля обладает очень отличительным ароматом. If you've ever been around farming, when the farmer plows the field in the springtime, you can smell that freshly plowed earth. Если вы когда-либо были рядом, то есть связаны с каким-то образом с земледелием, то когда фермер возделывает землю, то вы можете почувствовать этот свежий запах. That's Krishna. Это Кришна. I'm the heat in fire. Fire is so attractive when it's cold. And that heat, that attractiveness is Krishna. Я жар огня. Кришна — это огонь. И этот огонь очень привлекателен, когда холодно. И эта привлекательность — это Кришна. I am the life of all that lives. Я жизнь всех живущих. You can't separate life from Krishna. Krishna is life. Невозможно отделить жизнь от Кришны. Кришна — это жизнь. And life is attractive. Dead bodies are not attractive at all. И жизнь привлекает. Мертвые тела вовсе не привлекательны. Why? Because the attractive principle is Krishna. Потому что привлекательная черта — это Кришна. And I'm the penances of all ascetics. И я аскеза всех аскетов. All of that can remind one of Krishna. Все, Krishna can be seen in all these different ways. все это может напоминать о Кришне. Во всем этом, всеми этими способами можно увидеть Кришну. Punya means that which is not decomposed. Punya is original.
Пунья — это то, что не подвержено разложению. Пунья значит изначальный. Everything in the material world has a certain flavor or fragrance, as the flavor and fragrance in a flower, or in the earth, in water, in fire, in air, etc. Все существующее в материальном мире обладает своим запахом или ароматом, будь то запах и аромат цветка, земли, воды, огня, воздуха и так далее. The uncontaminated flavor, the original flavor, which permeates everything, is Krishna. Чистый изначальный запах, пронизывающий все сущее, это Кришна. Similarly, everything has a particular original taste, and this taste can be changed by the mixture of chemicals. Точно так же у всего в этом мире есть свой неповторимый вкус, который может измениться в результате различных химических реакций. So everything original has some smell, some fragrance, and some taste. Таким образом, изначально все сущее обладает тем или иным запахом, ароматом и вкусом. Vibhava means fire. Вибхавасу значит огонь. Without fire, we cannot run factories, we cannot cook, etc. And that fire is Krishna. Без огня остановятся фабрики и заводы. Без огня мы не сможем приготовить пищу и так далее. И этот огонь тоже Кришна. The heat in the fire is Krishna. Кришна — это жар огня. Fake fire, you can see sometimes these fake fireplaces, they have no value. There's no heat. They don't have the ability to cook, any of that. So, what's the point of fire? Это поддельный огонь, который вы можете иногда видеть, как какой-то декорация. То есть у него он не обладает никаким жаром, на нем невозможно готовить. И в чем как бы смысл этого огня? That fire is an illusion. Этот огонь — это иллюзия. But real fire has all those good qualities. Но настоящий огонь обладает всеми этими хорошими качествами. So the heat in the fire is Krishna. Кришна — это жар огня. According to Vedic medicine, indigestion is due to a low temperature in the belly. Согласно ведической медицине, причиной несварения желудка является понижение температуры в области живота. So even for digestion, fire is needed. Таким образом, даже для пищеварения необходим огонь. In Krishna consciousness, we become aware that earth, water, fire, air, and every active principle, all chemicals and all material elements are due to Krishna. Таким образом, огонь необходим нам даже для того, чтобы переваривать пищу. The duration of man's life is also due to Krishna. I think you skipped one sentence, no? No, I didn't. Not in my book. Продолжительность человеческой жизни также зависит от Кришны. Therefore, by the grace of Krishna, man can prolong his life or diminish it. Продолжительность человеческой жизни, поэтому по милости Кришны человек может либо продлить свою жизнь, либо сократить ее. So, Krishna consciousness is active in every sphere. Таким образом, принцип сознания Кришны действует в любой сфере бытия. In other words, you can't take Krishna out of anything. He's present in everything. Другими словами, Кришна присутствует везде. Невозможно его откуда-то убрать, так сказать. So the people who are very active in promoting atheism, there is no God, we don't need God, God is created by man, all of that. Люди, которые продвигают атеизм, что Бога нет, Бог создан людьми, и все это. It's just illusion. It's not true in any way. Это всего лишь иллюзия, и никоим образом не является истиной. But the demons, they're attracted to that. Но демонов это привлекает. Those who are so against God, they are attracted to these atheistic teachings.
Те, кто настолько настроены против Бога, их привлекают эти атеистические учения. but they only receive ill fruit. Но получают только гнилой плод. No benefit comes from this whatsoever. И никакой пользы из этого не получить. So they voluntarily and basically demand to be in that very unfortunate position. По сути, добровольно, и они, по сути, требуют оставаться в этом неудачном положении. So we, being students of Bhagavad Gita, are very fortunate. И мы, будучи учениками Бхагавад-гиты, очень удачливы. Okay, let's end with a kirtan. Так, давайте завершим киртаном. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Tira Swarupanam Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sita Swarupananda Satinamine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Tira Swarupanam Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sita Swarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Tira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prisayate Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Gaura Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Namo Tira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prisayate Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Gaura Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestayate Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharane Nirvasesha Sunyabhari Shachari Satarane Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavati Pastachari Shatarine Namo Maha Varanaya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namah Namo Bhagavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratishe Namo Brahmanya Devaya Brahmanaya Teja Jagaritaya Krishnaya Govindaya Namo Namah
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsari Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsari Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsari Gaur Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsari Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Bol Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaste Narsimhaya, la 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 di dayane, Hiranyakashi Purvasya, Shilatam Kanakula he, Dona Shingo Para Dona Shingo, Toya Toya Mita Dona Shingo, Yana Shingo Hirayana Shingo, Shingarem Saranam Kapade, Navakara Kamanapade Nama, Buddha Shinga, Dari Dari Ranikasimu, Dano Bena, Keshavati Kanarayi, Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare. Namaste Narasimhaya, Radha Radha Hidaya, Yanakashi Purvasya, Shiladam Kanakodaye, Dona Shingo Para Dona Shingo, Toya Toya Nika Dona Shingo, Yana Shingo Hidaya Shingo, Shingarim Saranam Kapade, Kavakara Kamara Varenaka, Abuddha Shinga, Dalitaye Ranakasimu, Dano Brenya, Keshavati Kanarayi Rupa, Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare, Jaya Jagadishare. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prithaya Bhutale Srimate Saraswarupananda Paramahamsa Iti Nanaya Krishna Prithaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaurvantamana. Well, thank you very much, everyone, for joining us tonight for the Bhakti Yoga course. Так, большое всем спасибо за то, что присоединились к нам сегодня на курс Бхакти-йоги. Hopefully, we can remember Krishna more frequently. Надеемся, что мы сможем помнить Кришну чаще. Light of the sun and moon, the taste of water, the syllable Om, etc. Свет солнца и луны, вкус воды, звук ом и так далее. Don't forget the ability in man. И не забывайте, талант в человеке. Okay, so tomorrow night we have the Sunday night yoga sound and the reading from the Adi Purana. Так, завтра у нас будет вечер звуков йоги, и будем читать из Ади Пураны. So we'll see you then. Увидимся там. So as always, we're thanking our Chintamani team. We thank Slava for translating. Как всегда, благодарим нашу команду Чинтамани, Славу за перевод. Take the mantras with you on your lips, in your minds, and in your hearts. Берите мантры с собой на ваших устах, в ваших умах и в ваших сердцах. All the best. Namaste. Hari Bol.